Beh ragazzi, nuova puntata del Calice Nero, ci siamo lasciati ieri appunto con i Tirfing, oggi un'altra volta appunto con Adimer c'è la nuova puntata dei Rotten Sound, direttamente from Finland, grindcore, di qualità, il nuovo disco, Apocalypse, quindi ne parleremo veramente anche del nuovo disco e oggi appunto Adimer, abbiamo niente poco di meno, buonasera, buon pomeriggio anzi, niente poco di meno che Keio di Rotten Sound, leader appunto di questa fantastic band grindcore from Finland. Welcome, Keio. Welcome to Calice Nero. It's a real pleasure to have you here and spending some time with us today, this afternoon. Yeah, again, welcome to Calice Nero. Thank you. Thank My pleasure. Allora, perfetto, Keio. Parliamo del nuovo disco del Rotten Sound. Cosa ci puoi dire al riguardo? Quanto è stato complicato nel creare un disco diverso dalle precedenti release e anche dalle band stesse del grindcore? Come vi differenziate rispetto alla massa grindcore? Perché voi avete un sound completamente diverso da altre band. Qualità, sopraffina, grezzume e cattiveria veramente verso un panzer totale. So, talking about your brand new release, Apocalypse, how do you think that it has been difficult to create something different in terms of your previous releases, and also pretty different to what's the general grindcore kind of sound, because you have a very specific sound, like it's raw, it's filthy, it's pretty aggressive, but everyone who listens to Rotten Sound can hear that it's Rotten Sound, even without actually knowing what the song is. Well, I don't think we found it difficult. It just happened. It's kind of evolution. Only thing we decided was to do something a bit more aggressive and just do in like straightforward grindcore album for a change, with couple of ones with more death metal and sludge in there. So we didn't really like plan or struggle. It was quite straightforward still. So you basically got to a point where you get to know each other quite well. I mean, apart from the most recent lineup change with the brand new bassist, you get to know yourself and the other members good enough to actually sit there and say, okay, we can do something more this, more that, right? Well, I mean, how to say this? It was a really brief discussion. Well, it's a short album too, so kind of like said, there wasn't any big changes in the process except for like doing pre-production for a change. Ok. That's it. Praticamente ha detto che di per sé non è stata una cosa che non è stato un cambiamento che gli è venuto perché hanno detto ok, dobbiamo metterci a cambiare qualcosa, fare ad avere un sound diverso. È successo naturalmente. E l'unica cosa che ha detto che praticamente con questa uscita hanno deciso di voler essere più aggressivi, quindi ci sono un po' più parti sludge, un po' più parti death, quindi sì, non è che si sono messi a discutere in fase di preproduzione cosa vogliamo ottenere effettivamente, è semplicemente venuto fuori proprio un percorso di crescita del gruppo. A te la prossima domanda, Dimore. Vai, a bomba. So now my question is, it's rather easy. How do you see the evolution of the band, not just in terms of sound, because we already talked about it,
but in terms of the scene that it faces in from the beginnings until now, what changed between 1993 and 2023? Well, obviously we got out of Finland after the first couple of years, and maybe that's the biggest change. But it's been like we're really down to earth with Rotten Sound. We do of course want to make as good shows as possible, and it's been gradually getting better all the time. But I mean, scene is a tough question because it really varies. And what is the scene? Metal scene or punk scene? Or since we are in more of in the crossover area, so I would say that there's obviously changes because we got more experienced and we have been touring more. But otherwise, I don't see that the actual scene has changed. It's still people who really enjoy loud music who come to the shows, and it's the same thing in all over the world, really. Like, and rightfully so. yeah. Praticamente gli ho chiesto se ha notato cambiamenti all'interno della cosiddetta scena in cui loro si sono affacciati nel corso di 30 anni di carriera che hanno, perché sono attivi dal 93. Sì. E quello che è venuto fuori è praticamente il fatto che sono riusciti ad uscire dalla Finlandia in relativamente poco tempo, perché loro già un paio di anni dopo dalla fondazione sono riusciti già ad andare in giro. E di per sé il resto della cosiddetta scena, che sia punk, che sia metal, non è cambiata granché dal loro punto di vista, nel senso che comunque si trovano a far concerti a detta sua migliori di volta in volta, perché poi appunto maturano, cercano comunque sempre di dare il loro 100%, e alla gente piace andare a concerti dove c'è musica ad alto volume, quindi di per sé questo è stato l'unico cambiamento grosso che hanno visto. Allora, i jumpscare dicono Fantastic Rotten Sound. Leggi gli altri commenti, prego a te, appunto, Adimer, Walter Garau. So, Walter Garau says, the land of Xisma, hopefully you don't change your style like Xisma did. Oh, what's wrong with rock and roll? We love Xisma. They're great. all of it. But I mean, it's been 30 years, and I don't think we have changed. Or we have changed, but the different direction. It started off as a cross band. From cross to grind. Yeah, exactly. But he also says, I have the Vomitorium 7 inches, great memories. Cool. No, yeah, well, that's how it all started. Vomitorythim, yeah. Yes. It's a difficult one. Yeah, that's how we started, really. Basically, Rotten Sound spawned from that band. So we used to have Vomitorythim before. And like nowadays, all of us have different projects too. Besides Rotten Sound, and Rotten Sound was a project when it started. So we haven't dropped all of the death metal. Just remove some of it from this band. For at least for a while. Yeah. Pardon me. Praticamente ha detto intanto che non c'è niente di problematico nel rock and roll, quindi va benissimo. Sì, magari sono cambiati, ma perché hanno semplicemente preso una direzione diversa strada facendo, non ci vede nulla di male. Per quanto riguarda i Vomituration, che è l'altro progetto di cui è stato parlato, la questione quella del 7 pollici,
e ha detto che è contento che ci sia, perché comunque da là sono nati i Rotten Sound, quindi ovviamente hanno perso determinati aspetti che ci sono stati nel corso del tempo, però comunque da là è partito tutto, quindi sì. Ok, che io, se cerchiamo di decifrare il Rotten Sound all'interno di un film molto particolare, quasi sulla psichiatria, portando l'ascoltatore verso un matatoio infinito, come riusciresti a creare questa pellicola creando sempre il verve Rotten Sound senza eliminare quella parte brutale che vi contraddistingue giorno dopo giorno? So Yes. the I'm kidding. Sorry, didn't understand. Yeah, I mean, he makes quite difficult question at times, so it's quite difficult also to me. Yeah, especially when I don't know any Italian, but yes. Yes. Or maybe. Why not? Okay, So, let's see what it is. He's basically asking if you need to put Rotten Sound in a movie that you have to create by yourself, and you are touching themes like mental insanity, so you are taking this movie and getting it filmed inside of an asylum, but you also end up in a like endless slaughterhouse. How can you be able to have such movie without losing any aggression character that's typical of the band, with also keeping the verve of Rotten Sound? Oh, well, luckily we're not doing movies. Sounds like a short one. Yeah, well, actually, short movie could be cool. Kind of interesting question, I have to say that. Thank you. I really can't like name a movie that would sort of suit us and where we would be a good soundtrack. And I suppose that none of grindcore bands would have an easy time to do that. But I suppose something really high tempo with a lot of action. And I'm not sure if it ends happily or not. Who cares? So As long as it ends. You basically pick a movie that has a lot of cuts and changes, like not the same kind of movie, of course, but the idea of like a quick movie, some sort of like of Requiem for a Dream, which has lots of changes in scenes, stuff like that. Yeah, maybe something like that. But, okay, but yeah, this comes quite quickly, so we need a couple of years to write the script for 5 minutes. No, I mean, I can see the point. Also, I mean, just imagining like having the soundtrack will be fucking massive work if you need to actually put down of an hour and a half of movie with your own soundtrack. So yeah, well, it could be also so that music would be only at certain points. So okay, I mean, okay. Maybe that way you could do the slowest movie ever, and then something fast happens for a minute. Would be great to see actually. David Lynch made something really quick, weird and slow movie. Yeah, I mean, it could be an idea. Pardon me. Like surprises all over. Yeah, who knows? Time will tell. Praticamente ha detto che per quanto riguarda un film sarebbe qualcosa di molto molto veloce,
nel senso che comunque non riuscirebbe neanche a prendere un film vero e proprio di esempio per poter dire questo potrebbe essere in stile Rotten Sound, però appunto potrebbe essere un qualcosa con lo stesso stile di tagli e cambi di scena. Appunto io avevo accennato a Requiem for a Dream come velocità proprio delle sequenze, però ha detto che comunque sarebbe bello perché comunque ci vorrebbe un sacco di tempo per poter riuscire a scrivere una sceneggiatura. Ha detto un paio di anni per scrivere 1 minuto di sceneggiatura. E anche per quanto riguarda la musica sarebbe abbastanza selettiva all'interno del film stesso, quindi comunque potrebbe essere un qualcosa in pseudo stile David Lynch, anche per intenderci, quindi non necessariamente come lui, ma però comunque sì, sarebbe un'idea figa. E ha detto che si complimenta con te per la domanda, che è molto interessante. Thank you. Tanti salutiamo il nostro carissimo Graziano Ceccarelli, in arte Margreva Narca, appunto Walter Garau, che c'è una domanda, appunto, e poi anche Enrico Mazzone, che appunto leggiamo la domanda di Walter Garau. Walter is asking how it has been to you to replace Nasum's vocalist. Well, I guess no one replaced him, but yeah, it was just like the final tour. Mhm. But that was obviously a really tough thing to do for a couple of reasons. First of all, it's something I hadn't been writing, so there was endless amount of lyrics to be learned. And then another thing was that Miesko's arrangements are they were really tough. Like there was so much happening, and he was even playing guitar at the same time. So I really can't still understand how he did it, but yeah, it was a lot of work and very interesting thing to do, and of course, big honor. And I will obviously do it again, but we will not do it again. I'd say I'd do the farewell tour again, but there's no more. So Nasum is not playing, that's for sure. Yeah, I mean, it has been also quite a difficult situation, and I can see how it can be difficult to do something like that. So, yeah. Well, I mean, difficult is, I don't think it was difficult as such. It was just hard work. So I had to really spend a lot of time with the material and rehearsing and let's say challenging. It's like luckily I was still singing the similar way, so it wasn't that hard. I didn't really have to learn to do something I hadn't done before, but it was just 1 hour of a show with so many songs and lyrics that it just required a lot of time. But again, it was fun. Praticamente ha detto che sì, lui non ha rimpiazzato il cantante dei Rotten Sound, quindi Miesco, perché appunto lui è entrato solo per fare il tour alla fine, non ha preso il ruolo di esatto, perché c'è stato il tour di addio. E detto che comunque sia stata un'esperienza molto divertente, anche se purtroppo molto difficile anche da un certo punto di vista, perché comunque è tutta roba che lui non ha scritto, che ha dovuto impararsi tutti i testi di 1 ora di set, che comunque sono tantissime canzoni, quindi sì, è stato abbastanza difficile entrare nella parte. Poi tra l'altro ha detto che Mieszko, oltre che cantare, suonava pure, quindi mettici i testi, arrangiamenti strani, tutte queste situazioni si è trattato molto di un provare, imparare e cercare di fare il miglior lavoro possibile, in poche parole. Ok. Prima di fare la tua domanda, puoi leggere la domanda appunto di Graziano Ceccarelli?
Graziani is asking, what has been the most funny experience that you had with the Rotten Sound and that you are most cheerful remembering about? Too many memories to pick one. I mean, we really have done such a great time on the road and at festivals that it's impossible to pick something specific. I don't know. So you can sit there. I choose not to answer. Yeah, like I mean, it's just being bunch of idiots on the road, and maybe some of it shouldn't be told, even. But yeah, that's a tough one again. Praticamente it's funny that we keep on doing this. Sort of. Yeah. I mean, if you still have fun, why quitting? I mean, it doesn't make any sense. Yeah. Praticamente ha detto che di per sé sono talmente tanti ricordi divertenti che possono avere, che è difficile star là a beccarne uno fisso da poter dire ok, questo è quel ricordo, perché comunque ha detto che sono degli idioti quando sono in giro, quindi succede talmente tanta roba che è impossibile. Infatti ha detto già è divertente che siamo qua a farlo dopo tutti sti anni, quindi già quello dovrebbe bastare. Massimo rispetto. A te la prossima domanda. Vai, Vladimir. Now my question is, okay, the new album has literally just been released, as we said earlier. What has been the feedback up to now from your point of view compared to your latest album, Abuse to Suffer, back in 2016? There's a bit of a difference. I suppose that the lack of slow parts is kind of shocking some people, and the overall feedback has been good, but it's been good for a couple of releases, so I can't really tell based on that if it's really differing. Let's say that since Murder Works, we have kind of had a pretty functioning operation, at least trying to be humble here, but we know kind of how to do this, and that's something we want to value and keep the quality there. But like, it would be easier to say 5 years from now how it compares to something older, because the new one is always the fresh one feels the better one for us. Like every artist, and it's kind of maybe part of the promotion also to say that, like, that's what the label tells us to do. I'm kidding. That's what we think. So it's a good album, but I was actually practicing alone for the tour tonight, like before this afternoon, and I really enjoyed like pretty much every song in it, and from different releases we have done. So the Abuse to Suffer ones, they definitely still sound very good, and I was kind of almost surprised at how good they did sound. So I've heard that the production is a little bit more clear and less chaotic. So maybe that's the difference. It's closer to Exit, I suppose. And that's something we did intentionally. We wanted to clean up a little bit, but still keep it very aggressive. But and also the producer or the engineer was new. Jesse Gander from Rain City Studios. So he did a great job capturing what we wanted to do. But like, I still do like Abuse to Suffer, which was produced by our drummer Sami. I think he did an amazing job there. No, I need to agree that the production sound is actually similar to the one that you had in Exit. I mean, the album sounds, from my point of view, massive, and it's
pretty clear, because also Abuse to Suffer, the production there is stellar, but it's chaotic in a good way, so that I can see why people say it's more clear and more like sharp sounding in a way. Yeah, I'm pretty sure that someone is saying that we are sellouts now or something. Yeah, it's clear, and it's not grindcore anymore. So well, we have been sellouts since we joined proper labels. Season of Mist. If you look at and even before that, we used to be in Spine Farm, which became Universal. So although we did escape the major ones, but that's kind of happened in the scenes. So, yeah. But we actually couldn't care less if someone thinks that we're sellouts. Then they do. That's their. If that makes them happy, so be it. We do our thing still. Like, it doesn't matter. Allora, praticamente gli ho chiesto qual è stata la risposta, vabbè, nonostante sia appunto passato qualche giorno dall'uscita dell'ultimo album, qual è stata quella che ha visto la risposta rispetto all'album precedente del 2016. Ha detto che è stata diversa, nel senso che comunque c'è gente che è rimasta stupita dal fatto che non ci fossero parti effettivamente lente da poter dire sono parti tra virgolette calme, e questo unito al fatto anche che proprio dal punto di vista di produzione il suono sia un po' più vicino, almeno dicono un po' più vicino a quello di Exit del 2005, perché appunto è nitido, ma è stata voluta come cosa, perché comunque Abyss to Suffer è stato prodotto dal loro batterista, però comunque anche là il fatto che ci sia un suono sporco, che sia fatto così, è tutto intenzionale, quindi sì, comunque è difficile poter dare una risposta esatta adesso, perché comunque bisognerebbe aspettare qualche anno prima di poter dire ok, la risposta è quella che è. Poi stavano scherzando sul fatto che appunto molti gli abbiano anche dato dei sell-out per il fatto che dei venduti, per il fatto che adesso abbiano un suono nitido, che comunque sono sotto un'etichetta grossa, nonostante loro siano stati già in passato sotto un'etichetta grossa, perché prima erano sotto la Spine Pharma e adesso sono sotto Season of Mist. E comunque si sono riusciti a, tra virgolette, scampare dalla Spine Farm. Ha detto però comunque a me frega niente anche di questa tipologia di commenti, perché lui fa comunque quello che gli piace. Se poi comunque trovano il contratto buono, tanto vale, insomma, se riescono a starci dentro. Vabbè, io sinceramente sono orgoglioso che hanno filmato sotto Season of Mist e Rotten Sound, cioè è fantastico, perché il lavoro paga, il duro lavoro paga, giustamente. Poi se sono i coglioni di turno che devono sempre rompere il cazzo agli altri, che se ne vanno a farsi fottere, digli proprio così. So Cattivo Maestro is saying that is proud of you being under Season of Mist because it's a huge step, and also he says that hard work pays off. So if you've been able to reach this goal, then fuck all those who say that you are sellouts or whatever, because they were idiots and they will remain idiots. So I didn't say they're idiots. It's everyone's opinion. No, he says that. Ok. No, sono d'accordo con voi, correct. infatti sono d'accordo pienamente con voi e sono orgoglioso che avete filmato per Season of Mist, sono orgoglioso, quindi giustissimo. Allora, Yeah. ok. Allora,
se i Rotten Sound fossero degli animali, però fosse uno stormo di corvi, di quelli aggressivi, di quelli assettati di sangue, quale sarebbe la track per descrivere questo attentato animalesco verso chi critica i Rotten Sound e che si piegano al loro volere? So if Rotten Sound was going to be an animal, and let's say it's some sort of flock of birds, how can it be that aggressive bunch of birds able to actually let everyone like bend over their will, and not let them go, let's say, against you as a band? So you're asking if we would like to, if we were a flock of birds, we would like to enslave everybody? Chiede se intendi una sorta di schiavizzazione delle persone o se proprio piegarli Sì, la solo prima. al... La prima. Okay. Yeah, it says, yeah, kind of enslaving them, but to actually follow your musical steps. No, why would be like that? I don't know. It's I think that everybody should do whatever they want and have their own things. I mean, it's hard to say that we would like to lead by any means. I don't think anyone should be leading. I'd rather have like equal leadership, like global anarchy, but peaceful. Ok. Praticamente ha detto che ha chiesto come mai dovrebbero fare una roba del genere, perché ha detto secondo lui ognuno dovrebbe essere comunque libero di fare quello che vuole, ascoltare quello che vuole, eccetera eccetera. Quindi lui è più per l'aspetto sì anarchico, tutto quello che vuoi, ma comunque di libertà, nel senso che comunque deve essere conviviale come cosa. Sì, ok, perfetto, pienamente d'accordo. Il senso era questo: come riesce proprio la loro musica proprio a piegare le ossa degli ascoltatori? Qual è l'album perfetto proprio per piegare le ossa degli ascoltatori, anche in versione mentale, non per forza schiavizzare gli altri con la libertà di pensiero? So he's now asking, what do you think that's your album that actually represent more some sort of bone bending feeling for the listener, that can actually be able to bend bones without breaking them, without putting any sort of like force of will on them? Okay. Well, but I do like extreme music myself, and I think this is very calming music for me, this kind of harder stuff. So I think it's a matter of taste. And if you're like, it's like getting on harder drugs. So you need always something that's tougher. And I also think that we are easy listening to some compared to some bands. So there's still harder ones. But the intent is not to break anyone, but to bring an experience and have like holistic experience. But of course, there's the lyrical side too, which there's something to say in there. Not saying that my opinions in the lyrics are the only ones, but food for thought, at least. Praticamente dice che di per sé dipende molto anche dai gusti della persona, nel senso che
d'accordo. magari quello che lui dice che quello che ascolta di per sé lo calma, quindi di per sé anche quello è un po' un attimo complesso da definire al 100%. E anche solo il fatto che ci sia gente che dica che comunque loro, in confronto a molti altri gruppi che ci sono in giro, sono di facile ascolto, la dice abbastanza lunga sulla questione. Quindi sì, la musica ha questo effetto, però di per sé c'è anche l'aspetto quello dei testi, che comunque è molto significativo, nel senso che comunque ognuno ci trova il proprio all'interno di questi testi. Lui comunque ha sicuramente delle robe da dire, appunto poi sta alla persona vedere cosa tirar fuori o meno. Interessante. Prego, Adimar, a te la prossima domanda. Okay, my question now is more about your musical journey. What brought you in a young age, or whenever, basically, to actually get more and more into the heavier side of music? Like, what is your experience under that point of view? Well, I started to listen to music in late 70s, and it was mostly punk, and then got more into metal, and as a teenager we heard bands like Metallica and Slayer, and then got into Sepultura, Death, Bolt Thrower, Death, Napalm Death, Morbid Angel. So things just got evolving for us. From our opinion, we thought that this is just getting better that way. And I suppose that, well, as with many people, at least in my experience, when I was in my early 20s, that's where I got stuck. So that's where my favorite music was, with all of that in the past. Of course, there's been great stuff coming up later on, but somehow this was suiting me, and it was catching my attention when the death metal part came out. That's my goal, and it's actually wonderful that there's a lot of old school death metal coming out now, and very good bands too. Of course, I listen to old ones too, but it's in like every day there's a new good record, and like endless stream of death metal. So I like it personally, but then when I think of other members, Mika has been listening to more of punk and hardcore, and he did the same thing. We just both ended up going to grindcore, which is kind of the point where death metal and hardcore unites. And I can't speak on behalf of Matti, who's a little bit younger. He's 33 now. So, and I'm 52. So there's a bit of a difference in how he grew up with music. But anyway, it's just something that happened very naturally over the years. And I'm still always interested in new music, and there obviously there was a lot of great things happening since early 90s. So there's like bands like Converge, Magruder Grind, Insect Warfare, Primitive Man, Conan. So there's an endless name of bands that has been formed later on, but somehow there's something similar in the style of the bands which I like most. Praticamente gli ho chiesto, vabbè, qual è stata la sua esperienza di crescita musicale, cosa l'ha portato a fare quello che fa ora, e lui ha detto che ha iniziato ad ascoltare musica punk già quando era piccolino, proprio negli anni 70, perché comunque lui è del 71, e ha detto che poi negli anni 80, comunque dopo hanno iniziato a venire fuori gruppi come Metallica, c'era Bolt Thrower, Sepultura, e da là poi è cresciuta un po' di più la questione.
e negli anni 90, intorno agli anni 90, praticamente ha iniziato a effettivamente focalizzarsi su quello che fa adesso, che ancora ora gli piace. E detto che comunque vede anche di recente che c'è una buona crescita di gruppi old school death metal che sono molto molto buoni, e ovviamente ascolta ancora quelli vecchi, quelli che sono rimasti comunque anche negli anni, ma che vedere quel sound molto simile rispetto a quello che era una volta comunque lo intriga ancora. E faccio veloce, che così gli facciamo l'ultima domanda. E praticamente ok. Prima chiedere se può rimanere altri 10 minuti, 15 minuti, se è possibile, naturalmente. 10 minuti. Ok, vabbè, finisco la risposta, dopo Sì, gli chiedo questa cosa. Certo. E praticamente ha detto che di per sé ci sono gruppi anche adesso che sono molto molto validi, tipo ho fatto l'esempio dei Converge, dei Primitive Man, Magruder Grind, Conan, più ne ha più ne metta, che comunque ha un sound molto simile a quello che gli ispira ora come ora. So right before going with the next question, are you able to stay 10 more minutes, or Sure, you need? that's fine. Ok, sì, ok, possiamo rimanere altri 10 minuti. Thank you very much. Guarda, io la domanda che vorrei fargli è proprio del primo EP, Psychotic Veterinarian e Sick Bastard, appunto 95, tutti e due EP. Questi due EP che io, quanto potrebbero entrare in una mostra d'arte e creare il disordine mentale del pittore? In poche parole, quando il pittore va a costruire un quadro, quando va a spennellare appunto la costruzione della tela di un quadro. Questo quadro, che nome avrebbe? So he's asking about the first two EPs, Psychotic Veterinarian and Sick Bastard, and he's asking how can these two releases, from your point of view, be put during an art exhibition, and when there's a painter working on something and these releases can twist his mind to actually paint something twisted enough, influenced by these two releases. You're asking if those two EPs, the first works, because the question they're is like punk records. Like, okay. To us, they feel like our punk records, but I don't know what being twisted. No, maybe how can these two releases twist the painter mind while listening to them? Depends on the painter, I guess. Okay. That's a very serious answer. What I can say, I don't know. It's probably he would draw some anarchy signs and have like beer bottles thrown all over the paintings, or like drawing or painting beer bottles subconsciously, since it was very beer infused time. We were like, we didn't record drunk, but it was kind of that kind of period of time in the 90s when all of us were drinking a bit, even more than now. Like you know, when you're younger, and the 90s in Finland, people were always wasted. I fell off stage once after Sick Bastards. Really? Yeah, it wasn't really the proudest moment I've had on stage, or actually off stage. And I feel sorry about that thing, but it happened. Yeah, come on, it's fun memory anyways.
in a way. So Yeah, luckily there wasn't any phone cameras back then. otherwise now it will be all over the internet. Like, Yeah, it would be like, SSL, that stupid black metal band from Finland, when they were drunk at Steel oh Fest. yeah, It yeah, would be yeah. similar. Jesus Christ, what bad memories. Uh, Yeah, 94. So I think the artist would get drunk subconsciously. praticamente ha detto che di per sé lui considera queste due release più punk, quindi alla fine quello che ne verrebbero fuori sarebbero molto probabilmente simboli simboli anarchici, bottiglie di birra disegnate, addirittura proprio lanciate sul quadro. E praticamente sì, quegli anni là erano molto guidati dalla birra, diciamo così, quindi non è che si ubriacassero costantemente, neanche quando hanno registrato quegli album. Però comunque Finlandia negli anni 90 ha detto che era molto così, quindi ha detto che addirittura una volta in quel periodo dopo Sick Bastard è caduto dal palco con dal vivo, quindi per fortuna non c'erano telefoni o comunque camere che filmavano la situazione, però sì, ha detto che almeno non ho fatto la figura come gli Azazel, quindi O Abbat. Che è o caduto da... Abbat. Ok, dimmi. It happens. Hai capito? Well, I mean, I learned from my mistake, so that's only once so far. Ok, that's a good outcome anyways. Ha detto che praticamente appena ha imparato dai suoi errori con questa cosa, Non quindi succede nulla. sì, Sono cose che ci stanno. Sono cose che ci stanno, è anche divertimento, non è quello il sì, problema. esatto. And Che dici? I have to still add, it was the crust punk time, so that's what Ok, should happen. So. ha detto che comunque era il periodo crust punk, quindi è roba che poteva succedere comunque, quindi Sì, ci sta, ci sta. Che dici? Facciamo le ultime due domande, a te la penultima, io faccio l'ultima e chiudiamo l'intervista. Prego, Andrea. ok. So now my question about exit. Obviously, it's one of your biggest release in terms not of just results, but in terms of actual. It's a huge milestone, I guess, under the modern grindcore kind of vibe era of the early 2000s. How do you feel about that release in general after almost 20 years? It's still a solid record. Personally, I think Murderworks did a bigger leap in our discography, but Exit was very natural continuation to Murderworks. And yeah, we are hearing a lot of good things about it, so I guess people like it. And there's always some songs from it in our set list. Not that many, because we have released so many albums and we want to kind of visit everything from 2000s basically. Not everything. We haven't been playing that much of the early stuff lately because it doesn't fit so well in the whole. When we do like 40 minutes of grind, it's a bit hard to play punk in between. It changes the vibe a little bit too much. Even when we do have like newer D-beat songs, they're different songwriting wise. But yeah, Exit is definitely one of the milestones apparently, and it got us again a little bit more abroad. We did more US tours and stuff after it.
Praticamente io gli ho chiesto, parlando di Exit, appunto, come si sente riguardo a quell'album dopo quasi 20 anni dall'uscita, perché comunque è stato un album grosso della loro carriera e che ha, secondo me, anche secondo molti altri, definito poi il panorama grind dei primi 2000 e ha detto che secondo lui è un album ancora oggi molto valido, tant'è che ancora adesso suonano canzoni da quell'album o comunque da tutti gli album, quelli che hanno fatto nei 2000 assieme a quelli più recenti. Comunque ovviamente non mettono troppe canzoni da quell'album perché vogliono riuscire a rivisitare tutto quello che riescono a fare. Però sì, effettivamente con quell'album là sono riusciti, anche assieme a Murderworks, che è l'album precedente, a fare più tour negli Stati Uniti, quindi hanno avuto modo di girare un po' di più con questo album. Ok, che io, grazie mille dell'intervista, l'ultima domanda e poi ti lasciamo, grazie infinite, veramente è un vero onore per noi avere Keio del Rotten Sound, una delle migliori band grindcore, e non lo dico perché qua, perché è la verità. I fatti parlano da soli, firmato sotto Season of Mist, ragazzi, tanta roba, e se l'etichetta Season of Mist ha fatto firmare i Rotten Sound ci sarà un motivo, vuol dire che ammira la qualità dei Rotten Sound. L'ultima domanda, allora, che io, se appunto noti sulla parte in alto di Adimer c'è appunto il calice. All'interno di questo calice devi versare una bevanda alcolica. Questa bevanda alcolica deve completamente dilaniare ogni tipo di organo di ogni membro dei Rotten Sound. No birra, no vino. Che bevanda metteresti all'interno del calice? So, in the first place is thanking you once again for being here and for taking your time to be with us. Thank you. Sorry. He says that once again he is glad you are under a label like Season of Mist because they surely see, as well as us listeners, to get the artwork that's behind the band and the quality of the band. About the question, it says that since over a year, yeah, there's a Black Chalice. Since the channel's name is the Black Chalice, he is asking you, what kind of drink would you put inside that you can enjoy while listening to Rotten Sound, that can also annihilate all the organs inside of a person. And we're not talking about wine or beer, but something strong. I guess it would be something with chili then. Chili mocktail. Very strong chili mocktail. Chili mocktail? Yeah, I mean, you can have, for instance, let's say some juices. Let's say Bloody Mary without vodka, but a lot of chili. Okay. And then add vodka if you want to. But okay, yeah, okay. Now I was looking up for the mocktail, actually, and it's pretty. Yeah, it means like a drink without alcohol, basically. Okay. I had like 2 periods of time lately, in a couple of years back, when I didn't drink at all, and that's when I started to do chili drinks, and it really works. It wakes you up. It's actually healthy, unlike alcohol. But now I do drink alcohol again for a change, but no, not every day.
when No, I party. No, it's good actually, but just keeping it for certain occasions. Yeah, like when we come to Italy to play this month, then we have to party. Yeah, because you're coming in, don't remember which part, I guess in Vicenza, maybe? We play Bologna and we play Bologna, Roma. okay. Bologna, Roma, and Erba. Ok. Those three shows. Praticamente ha detto che come drink di per sé ci vorrebbe qualcosa come un mocktail, che sarebbe praticamente un cocktail analcolico, ma ci metterebbe del chili, quindi per renderlo un po' più piccante, che ti sveglia fuori. E ha detto che ha scoperto questa cosa perché ha avuto un periodo dove aveva completamente smesso di bere e dove aveva iniziato a fare queste cose. Ovviamente lui adesso ha ripresicchiato a bere, perché nel senso va con rarissime occasioni. Ha detto, ad esempio, quando sarò in Italia andrò a bere per far festa. Però comunque sì, qualcosa come un succo con l'aggiunta del chili, in modo che ci sia il sapore, quello del succo, ma la potenza che ti sveglia fuori del chili stesso. E Allora, comunque si è lasciamo ricordato gli- che sì, ha ricordato che sarà in Italia questo mese per 3 date, che sono Roma, Bologna ed Erba. Quindi sì, deve andare là. Ok, quindi allora ha detto le ultime news. Ok, perfetto. Allora, Keio, grazie di cuore per l'intervista, perché è stato veramente un grandissimo piacere, ci siamo divertiti un sacco. Vorremmo riaverti in futuro su una seconda parte, perché ci sarà tanto da dire, tanto da discutere appunto sugli album, perché avete una discografia veramente molto molto interessante. Tutto lo staff del Calice Nero ti augura il meglio sia nella vita privata e per i tuoi Rotten Sound. Mi raccomando, spaccati il culo quando venite in Italia, cercheremo di esserci, veramente meritate, grandi. He's thanking you again for being here, and he is wishing you and Rotten Sound all the best, both on stage and in your personal lives. And he will be looking forward to have you once again in the future year, because you guys have a pretty interesting discography, so there's a lot to talk about more in depth. And yeah, so thank you again for being here, Thank you. Calice Nero, from us and all the stuff that's behind the scenes. Yeah, see you soon. See you. Bye. Peace. Ciao Keio. Bye. Ok, ragazzi. Vai Keio. Allora, scusami Adime se ti interrompevo, non era mia intenzione, No, tranquillo. ci mancherebbe altro. Niente, è stata un'intervista interessantissima, veramente divertente, non pensavo che non beveva. Va bene, l'alcol, sai come all'inizio a fiumi, poi dopo correndo. Sì, E niente. ti regoli. Dimmi. No, che ti regoli un attimo col tempo. Forza. Con la vecchiaia anche, o no? Giusto? Sì, Quindi. beh, 52 anni comunque. Allora, 52 anni, inizia, sembra più piccolo. Del 71. Sembra molto più piccolo, quindi tanta roba. Li porta bene. Comunque, Adime, ti ringrazio di cuore, veramente di il lavoro che fai per il Calice Nero, per lo sbattimento, per Grazie a te. esserci sempre. Ti ringrazio veramente con tutto il cuore, perché anche senza di te, anche se tu non c'eri, questo canale non poteva essere mandato avanti, non poteva andare all'estero, quindi ti ringrazio veramente con tutto il cuore. Perché io veramente devo ringraziare tutto lo staff del Calice Nero, i collaboratori, perché veramente ci stiamo divertendo un casino.
siamo esauriti, che appunto dalle 17 alle 18 siamo qua a farvi compagnia, ma non è finita qua, perché poi dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22, quindi on the road del Calice Nero, appunto vi facciamo compagnia completamente. Grazie Adimir, veramente ti ringrazio con tutto il cuore, Grazie a te. ti auguro una buona serata, alla prossima. Allora, allora, la situazione è questa, che il grande spettacolo non si fermerà mai, la morte vi renderà liberi, il sacro codice d'onore 000, non è il codice IBAN di Adimer, ma è il codice IBAN di Margrave Anarca. Quindi ragazzi, prendete i soldi da lì. Au revoir.